Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e benvenuti o bentornati se già mi conoscete, sono ovviamente sempre il vostro Sion in un nuovo episodio di Kingdoms of Amalur, Reckoning in il sesto per esattezza. Mi sono appena svegliato, non riesco manco a parlare, ragazzi, abbiamo un nuovo set orribile, soprattutto dall'Em, lo chiameremmo set orribile, che è un po' più debole del set che abbiamo ottenuto durante il DLC, appunto, ma come vedete ogni pezzo porta il nome di un personaggio diverso. La cosa che mi piace è che oltre a potenziarmi sia armatura che mana, l'effetto passivo, è che mi dà più 2 a tutte le capacità della forza. Ragazzi, questo set lo farmate girando per, vedete infatti tutte le capacità della forza sono state potenziate di 2. Lo farmate appunto girando per la mappa, dovete avere fortuna di trovare i vari pezzi. Io sono stato fortunato, li ho trovati questi vari pezzi. Allora, l'ultima volta la nostra amica Alyn Shir ci aveva detto di fare questa missione, che è ancora in corso, vecchi amici, nuovi nemici. Dobbiamo entrare nei giardini di Isa, perché Niralim, l'albero gigante, ci ha aperto la via, no? L'antica dimora dei Fire. Abbiamo sempre più a che fare con i Fire e questo è il luogo in cui ci troviamo. Io non sono ancora entrato ad Isa e non so neanche cosa mi aspetterà qui dentro, se non il fatto che ci saranno tantissime nuove missioni secondarie. Andiamo. Dirigiamoci in questo luogo e vediamo che accade. Allora, siamo arrivati ai giardini di Isa o Aisa, non so come si pronuncia esatto. Attendiamo il nostro solito caricamento e poi entriamo per vedere da farsi. Ok, eccoci qua ragazzi, allora siamo entrati in questo luogo da sogno, potremmo dire. Quindi dobbiamo parlare con lui. Chi è? Welcome to the gardens of Isa, home of the summer court and the warm heart of the Feylands. It is a rare occasion for us to welcome a child of dust into Isa, but it is equally rare that Niralim chooses a champion. Pleased to meet you. I am Chancellor to the High King. I pray you enjoy our hospitality. Facciamogli un po' di domande, ragazzi. È corte del Too gelo. many mortals misunderstand the Winter Court. Our cold cousins are not evil, but merely evoke the darker truths of nature, from subtlety to decay. Perhaps it makes sense that children of dust are put off by those who embody their inevitable death, but it is regrettable that so many are misunderstood. E invece la corte del sole? We are the Summer Court, the very embodiments of courage, honor, and all things bright and proud. Some envious few in the Winter Court would call us arrogant and self-righteous, as well as all manner of other epithets. But remember, we are the ones who stayed true to tradition, while they turned to barbarism. The Tuatha find new recruits from our ranks. Niralim? The sapling of the World Tree bears centuries of great wisdom. Of course, long-lived as Niralim is, it is still regrettably mortal. Even all greatest mortal wisdom cannot compare to the perspective given by true agelessness. Begging your pardon, of course. Il sommo re. High King Titarion is Lord of the Summerfey, the font of all our wisdom, and first amongst the immortals. And since Gadflow tragically murdered the High King of the Winter Court, Titarion is the greatest and last true leader left of our kind. Quindi Gadflow ha fatto fuori il re del gelo. Questi Tuatha che ci stanno invadendo? The ranks of the Fae were not always sullied by the presence of anything so coarse as the Tuatha. Once, the summer and winter courts existed in harmony.
But Gadflow perverted the Winter Court with talk of his new god, and from that poison, the Tuatha arose. Cosa mi dite di questo posto di Isa? Truly a place of wonder, as it has always been and always shall be. Here springs the life well of Dalantarth, and the greater Phalanx in all directions. It is a pity that some of our kind have fallen to such degenerative states, but we cannot shed a tear for their weakness. Ok ragazzi, sapete che mi piace l'approfondimento, quindi ho approfittato per fare qualche domandina extra. Allora, già che ci sono, prendo una delle pietre del sapere, vediamo che pietra è. Un'altra pietra di dare. Abbiamo completato il set, ragazzi. Dobbiamo venire qui. Mentre ci viene raccontata la storia, vediamo anche un po' la mappa. Qui andiamo all'apertura. Qui, come vedete, ci sono ovviamente missioni secondarie, un addostratore, gli artesafie probabilmente. Allora, poi ci farà un salto. Intanto andiamo qui e raggiungiamo la fonte. Allora, vediamo, guardiamoci bene attorno. E procediamo di qua. Corte del Sole. Proprio un pezzettino di mappa e poi un altro caricamento. Ragazzi, sopportiamo i caricamenti. Allora, cancelliere, no? Abbiamo un tessitore, come vedete, e qua dobbiamo fermarci qui. Colloca il codex sul piedistallo. Conceived in chaos, birthed in stolen magic, torn from fate, child of two fathers, treacheries in treacheries, winter is broken. The puppet king upon his throne, drinking flattery and lies. The power that grows in him is not his own. In the east it did begin, as it will end. From behind the veil she screams. Madness and rage. Madness and rage. We realize this may be confusing for you. Fate, like the Fae, cannot be changed. But the Tuatha are Fae who have become something new. And you are a mortal who is free from Fate's weave. Gadflow claims that the Tuatha are the work of his new god. If the Tuatha are the creations of a god, what does that make you? Quale destino temete? The time of the Fae is passing. Our land and our souls are diminishing. Few Fae even realize that the great cycle is shifted. Gadflow's war means the death of us all, Fae and mortal alike. It is written in the weave that we shall all pass from this world together. It is too late for us, but not for you. That is the fate which I look to you to change. Allora, gli diremo, mi sono rinnovato. The power of a god in the brash hands of a mortal.
This is why Niralim fears what you might become. This age has seen much change. Change we once thought was impossible. We were wrong. Che cosa significa, mio re? You are intertwined with the power in the East. There can be no doubt of that. Your energy reaches back to Alabastra. We do not know what will happen when you travel there, but we know that the power behind Gadflow is your ultimate goal. His god holds your answer and the fate of this world. Gli diremo, lo farò. I thank you. And perhaps you can help change our world's fate as well. I have seen those who were destined to be heroes, for whom great deeds came naturally. They come, they act, and they pass on as written. You do great things not because you must, but because you choose to. That is by far a far truer greatness. Gli diremo, Gadflow sarà fermato. Admirable. But strength of will cannot see you through this alone. You may be unbound by fate, but you are not free from death. Speak with your allies. Only with their aid can you hope to overcome the forces that stand against you. Abbiamo una nuova interazione del fato, otteniamo anche il trofeo determinazione assoluta, 3% bonus XP e 5% in più di monete. Sei veramente una tabula rasa, il potere di scegliere per tuo conto il tuo destino, come ha testimoniato il proclamato sommo re Titarion in persona. Ok. Gli chiederemo il fato. The weave is a puzzle. Each person is a piece. The edges of their fate locking together with the people around them, all performing their duties to form a grand picture. However, you are no longer a puzzle piece. You are a dollop of paint. You cover and redefine the edges of the puzzle pieces you meet. But more dangerously, you repaint the picture of reality itself. Who can trust that your design is better than the original? Cosa mi sa dire di Gadflow? It is the deepest tragedy that our fall should come from our own. Make no mistake, Gadflow is the harbinger of the end of my kind. In fighting him and his army, you will surely spell our doom. For that tragic truth, we forgive you. Mi parli di lei, sommo re. Since our kind returned to this world so long ago, it has been my honor to serve as High King of the Summer Court. My rule was always shared with the High King of the Winter Court, until Gadflow arose. Now both of our people are in peril. Beh, tutti i restituati sappiamo chi sono e la corte del gelo adesso l'abbiamo chiesta prima. Quindi proseguiamo, ragazzi, dobbiamo parlare con qualcuno che è il nostro amico Argar. I couldn't make out half of what the king was saying, but it sounds like you've got your work cut out for you. Good thing you won't be facing it alone. In fact, I think I've got a lead on finding an old friend of ours. Quale vecchia conoscenza vi riferite? Old Felmerus Hughes, of course. If anybody can help, it's bound to be the gnome who brought you back to life. I've been asking around and I was able to make contact with his superior. He thinks he might be able to help find Hughes. Chi sarebbe questo superiore di Hughes? All gnome scholars have a Templar who sponsors their research, and apparently Hughes' sponsor, Templar Octien, is desperate to find him. Go southwest to the Hollowlands and Detir. Octien will be waiting there to discuss how you might reach Hughes. Quindi dove sarebbe questo templare Octien? You're not the only one on the hunt for Hughes. Octien has followed his trail to the Hollowlands and Detir. You'll want to talk to him. E cosa pensa di Isa? Beautiful city, isn't it? You can see why they don't like letting most mortals in. Even the best of us make it look like a mess by comparison. E un paio di domande su Titarion. He once offered me an honorary knighthood after I slayed the Dream Eater of Amora. He was quite gracious when I turned him down. Perfetto, quindi
in effetti, come si dice, c'era già stato un umano che ha quasi ottenuto il ruolo di cavaliere, che era Arca, ce l'aveva già detto in passato, quindi questa è la missione che ci hanno attivato, ma c'è anche Alyn Shir, vedete, il grande generale parla con Alyn Shir, oppure questa è quella che abbiamo appena attivato. Il templario Tien, un vecchio gnomo, ha delle informazioni riguardo la posizione di Formorus Ux, lo gnomo responsabile del pozzo delle anime. Tien vuole incontrarmi nel suo accampamento, scusate, nelle terre basse di Titarion. Ma parliamo anche con Alyn, la bella Alyn. Death seems to have worked out very well for you. Agarth's looking for escape. Neuralim's looking for a savior. And Titarion is looking for a champion. And somehow, you're giving everyone what they want. I'm impressed. Allora, in realtà mi serve tutto l'aiuto che posso avere, Alyn. You're right. This won't be easy. The Tuatha have our forces under siege at Mel Senhir, and their power has only grown over the years. You'll need more help than just me and that old Fate Weaver. You'll need an army. E come faccio ad arrivare a Gadflow? A few years ago, one warrior could have slipped past unnoticed. But stealth is no longer an option. Not even for me. But there is hope. In the plains of Erethdal there waits a player who has been away from this game for far too long. It is time to contact General Tilera. Meet me in the village of Amer, and I will tell you everything. Altre notizie su Gadflow? None of us could have foreseen the rise of Gadflow and his army, but we should have, and now we're all facing the price. Abbiamo quanto che possiamo chiedergli. Tilera. General Tilera was in charge of our forces to the east in Cluracan, but a decade ago, Witch Knight Malwyn and his Tuatha army drove her forces back. Since then, she's been looking for some way to take back the land she lost and regain her honor. You might be just the help she needs. Be on your way. Quindi incontra Alyn Shir a Emer. Vedete che sta partendo Alyn. Quindi questa è l'altra missione, il grande generale. Ho parlato con Alyn e lei mi ha suggerito che potrei trovare un alleato nel piano di Eratel. Mi ha chiesto di incontrare nel villaggio di Emer, dove potremo parlare delle questioni con maggior dettaglio. Allora, vediamo. Beh, innanzitutto dobbiamo uscire. Fatemi vedere se... Scusate, Ecco qui. Allora. Questo è Emer e vediamo l'altra missione. Scusate, un attimo che mi raccapezzo con i tasti. Il Templare, vediamo dove lo dobbiamo incontrare, nelle terre a sud, nelle terre basse, che ancora non ci sono andato. Quindi io direi che la missione che andremo a seguire è quella di Alyn Shir, dove ho già sbloccato praticamente il grande generale. Ecco qui, parte della mappa. Viaggio rapido. Lo possiamo fare da qui? No, ci abbiamo provato, ragazzi. Quindi scusate se sono manettato un po' con il pad, ma ho cercato di raccapezzarmi in tutto questo. Ok. Non so se potremo viaggiare rapidi da qui. Facciamo un tentativo. Sì, adesso si può viaggiare rapidi. Vai. Ok, attendiamo come sempre. Vediamo. Eccoci arrivati. Dentro qui e vediamo il da farsi, dai. Quindi dentro vediamo con chi parlare. Con Alyn, penso. Ha detto che ci avrebbe parlato in modo molto più dettagliato. Ecco. Sta parlando con un bilico. Lei Yes. Well, then I suppose we'll just have to change fate, won't we?
Thank you for Alyn. coming all this way. I don't know if you heard that, but it sounds as if General Tilera is still here in exile. Come mai è in esilio? For all but losing the fortress of Mel Senhir. Long ago, Tilera led our forces, but then the Tuatha produced a foe she could not best. Her forces barely survived the retreat out of Cluracan. Many blamed her for the loss, to have built up hopes so high, only to have them topple. That was Tilera's crime, and she has paid for it, day after day. Devo incontrare là? You're as quick as ever. Tilera is in the cradle of summer, banished from the battlefields of Mel Senhir until she can atone for her past. According to the Fate Weaver here, she seeks an artifact from Ural Tusk that might break the siege and aid our forces. But she cannot do so alone, for poor Tilera is fated never to succeed. That is where you can help. Quindi dove si trova il generale? Last I heard, General Tilera was somewhere in northern Arethel, searching for a way to turn the tide of the war. I think she took a squad to Uraltusk. In a hidden valley, northwest of the plains of Arethel, the ruins of Uraltusk lie undisturbed, as they have for many centuries. What Tilera wants there is beyond me, but I trust her, even if it goes against my better judgment. You should be just the general. Allora, incontra il generale Tilera a Uruk-Tusk. Usciamo fuori, guardiamo la mappa e vediamo dove andare. Quindi la nostra missione continua. Abbiamo deciso di parteggiare con Alyn in questa prima parte della missione. Poi dovrà fare la parte del nostro amico, appunto, Argard. Per ora il gioco ci porta avanti continuando a bilanciarci tra uno e l'altro, avete visto? Tra uno e l'altro personaggio. Allora, eccoci qua. Scendiamo. Vediamo dov'è che dobbiamo andare. Qua. Viaggio veloce. Li abbiamo già disponibili perché ho già esplorato buona parte della mappa. Mi sono messo ad esplorare totalmente la mappa, come sapete, per questo vi sto facendo uscire gli episodi con così tanta calma e così lenti, perché devo esplorare tutta la mappa, ragazzi, è pieno di missioni secondarie già. Allora, vediamo, ecco qui, questa deve essere la spedizione. Hail, I am General Tilera ap Gwydion, former commander of the Eastern Alfar forces. Surely you're not the aide Alyn Shir promised. She spoke as if she planned to send a whole squad of soldiers, not one faceless mercenary. Beh, innanzitutto chi siete voi? You have the bearing of one that's seen combat, but you never fought in the war, or you would know who I am. Once I was the commander of Mel Senshir, the Alfar fortress to the east. I held back the Tuatha at every push before the Baelor came. Then everything fell to pieces. Comunque sia, mi manda Alyn a dare una mano. So, she is behind this. That woman. One too many times she's meddled in my affairs, making promises she never intends to keep. Well, perhaps it is for the best. The fewer people involved in my affairs, the better. You see, misfortune follows closely at my heels. It is the lot fate has cast for me. Credetemi, io posso essere d'aiuto. The years have been long since I first learned of the means that might deliver Mel Senshir from the Tuatha. It lies in Ural Tusk, beyond a gate fated never to be opened, in a hall awash with Niskaru. Any who seek access to the ruin must face them. Cosa c'entra questo con la guerra? These ruins are said to be the resting place of the Piercing Light, a spear carved from the tusk of the Niskaru Duke, Gajor. The legends say it destroys any horror, in the mind or on the battlefield. No place is more deserving of such a power as Mel Senshir. Come possiamo aprire questo cancello? For all my years of research, I've only ever found one clue to this puzzle. When the great voices rise in song. It may refer to the wind stones scattered across the plains. They bear a striking resemblance to the stones of this ruin.
but that's simply me grasping at answers. Take this chime. It is said to have been taken from the ruin during its construction many centuries ago. I've tried using it on the windstones with no luck. Abbiamo ricevuto campana, tubolari e rati. The inscription says the gate will open when the great voices rise in song. I think this means the windstones that are spread across Erethel. There's one just a little to the south. Go there and strike this chime near it. I'll stay here to see if it has any effect. Beh sì, certo, sembra che dobbiamo fare il lavoro sporco, mi sembra chiaro. Cos'è questo Balor? The Baelor is a thing of dread, a Niskaru lord that the Tuatha managed to coerce into fighting on their behalf. Against the Tuatha I had some success, but no ordinary weapon can best the Baelor. One must fight darkness with light. Quindi una creatura sarà gigantesca sicuramente. Speculiamo, ragazzi, mi ricordi in gioco che cos'è Balor. Iosafat. We may be lofty, but we are not weak. Our land is cold and harsh, and we have long studied the noble arts of bow and blade. Across 1,000 battlefields, my spear paints a red masterpiece. E Mel Senhir? Mel Senhir is the gateway into Cluracan, but it's been under siege ever since my defeat. I failed the city once. I can't fail them again. Queste pietre eoliche. Long after the Arathi left our world, the mortals built these windstones to call them back down. I've never seen them work, but, as I said before, I'm not known for my good fortune. Beh, da quello che ho capito la nostra destinazione poi sarà Ratir. With Tuatha raiding parties along the shores, Rathir has the only port for safe passage across the strait. But after assisting Mel Senshir for so many years, the ruling council of Rathir is loath to offer more aid for what they see as a lost cause. Vediamo. E Urul Tusk. Pearl Tusk, the tomb of the divine fang, the piercing light. With a weapon like that, I could rally the troops at Mel Senshir and perhaps redeem myself. They say the ruin is guarded by legions of Niskaru, led by a beast known as Azagal. Whether this is true or the stuff of legend, I don't know. Infine, qualche notizia su di lei. 10 years ago, I served the Alfar armies, defending Cluracan and Mel Senshir from the Tuatha armies. Then, Witch Knight Malwyn led his Tuatha summoners against us. The fiends routed my soldiers at every turn. Now they've had Mel Senshir under siege for years, while I've been searching for a weapon to turn the tide. Quindi ragazzi, lei vuole brandire questa spada, quest'arma divina, per riscattarsi, ma soprattutto ribaltare le sorti di questa guerra. Così abbiamo capito. Intanto, ragazzi, prendiamo i vari loot, vediamo cosa succede con queste campane eoliche. Arrivano dei Niskaru, Quindi, ecco qua, come vedete, abbiamo suonato la campana. Non mi sembra che dobbiamo fare altro nella valle, se non tornare a parlare con il comandante e vedere poi come procederà la missione. Ma ragazzi, sono veramente a corto di tempo, quindi col comandante ci parliamo la prossima volta. Ecco qui, noi ci mettiamo qua con il nostro set orribile, più che altro l'elmo orribile, vi ricordo di questo set. Io vi chiedo, se questo video vi è piaciuto, piazzate un pollice su, un like per supportare questo video, ma soprattutto vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale. Iscrivendovi, attivando la campanella, dovreste ricevere sempre, ci metto il se davanti, la notifica di quando vado in live con Kingdoms of Amalur, Skyrim, che ve lo sto riportando nel run dei 10 anni dell'anniversario, oppure vi pubblico un qualsiasi altro video, probabilmente un video di Dark Souls 3 su cui sto lavorando in questi giorni. Non vi anticipo altro. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao a tutti.